Hi family, நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கான பேப்பர் 2. ஸோ யூபிஎஸ்சி அதாவது பேப்பர் 2 நம்ம சிசேட்டுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரீசனிங் அண்ட் ரீடிங் காம்பரேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ரீடிங் காம்பரேஷன் கொஷின்ஸ் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், அதை கொஷின்ஸ் வந்துட்டு சில டெர்மினாலஜிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அந்த டெர்மினாலஜிக்கான மீனிங் என்ன, ஸோ எந்த மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ் கேட்டால் என்ன ஆன்சர் நம்ம வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், ரீடிங் காம்பரேஷன் கொஷின்ஸை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், ஆஸ் வெல் அஸ் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க, அண்ட் வொக்காபுலரி சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரேசஸ் வேர்ட்ஸ்லாம் மீனிங் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டெர்மினாலஜி ஆஸ் வெல் அஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 4 இருக்கும். அசம்ஷன் பற்றி கேட்பாங்க, எக்ஸ்பிளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன், இம்ப்ளிசிட் இன்ஃபர்மேஷன், ஆஸ் வெல் அஸ் கன்க்ளூஷன் பேஸ்டு கொஷின் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் வொக்காபுலரி, சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் ஆகட்டும், அதில் சில ஃப்ரேசஸ் அண்ட் இடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஷின் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் இட்ஸ் ஒன்ஸ் கெப்பாசிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் a reasoning ability that is being assessed. ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து ஒருத்தங்க அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடியது ரீசனிங் எபிலிட்டி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்கில்ஸ் ஹாவ் டு ஹார்ன் ஆர் ஒன்ஸ் எபிலிட்டி டு கிராப்ஸ் த மெயின் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் அ பேசேஜ், லிங்கிங் த வேரியஸ் ஐடியாஸ் இன் கிவன் பேசேஜ் அண்ட் பீங் ஏபிள் டு இன்டர்ஃபியர் அண்ட் ட்ரா கன்க்ளூஷன்ஸ். ஸோ நமக்கு பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் மட்டும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதுலேருந்து ரிலேட்டட் பிரச்சனைஸ் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா, ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்னா அவங்க எப்படி அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுருக்குறாங்க, ஸோ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம். For this, one requires an extensive vocabulary and advanced reading skills. Since there is no syllabus to fall back on, aspirants have to rely on their skills to be able to tackle passages they have never seen. There needs to be a focus on grammar, at least in the initial stages of preparation, as it is the first step to understand any language. A strong grammatical basis provides a foundation to build advanced skills on. Once the candidate have a strong hold on their grammar, the focus should shift to reading comprehension. From this, the more one reads, the more their confidence will increase. ஸோ என்னென்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அவங்க வொக்காபுலரியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எஸ்பெஷலி கிராமரில் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சரிங்களா, பிகாஸ் கிராமர் ஆஸ் வெல் அஸ் வொக்காபுலரி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பேசேஜ் அவங்களால கரெக்டாக படித்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அவங்களோட இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தென் தே ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஃபார் தர் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு புரியும், அதில் என்ன சொல்ல வராங்க, என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது புரியும். மோர் ஓவர் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். One thing aspirant must remember even before reading a passage is recognizing the difference between author's opinion and their own thought about a subject. இப்போ நம்ம ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் படிக்கும்போது ஆத்தர் ஒன்று சொல்லியிருப்பார், நமக்கு ஒன்று கன்வே ஆகும், நம்ம வந்துட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆத்தர் ஒன்று சொல்லியிருப்பார், நம்மளோட வியூ, நம்மளோட ஒப்பீனியன் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, unless the passage asks for it, it is the author's opinion the aspirant must stick to. ஸோ கொஷனில் வந்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும்தான் நம்மளோட ஒப்பீனியன் வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். பட் அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் எந்த ஒரு வேர்டும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம ஆத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அந்த பேசேஜை படித்து புரிஞ்சு அதுக்கான ஆன்சர் பண்ணணும். சரிங்களா, what is being assessed here is the ability to comprehend and assimilate information presented in front of a reader. This might take some practice as students are often hard-wired to stick to their preconceived thoughts, since too much time cannot be spent on a single passage to differentiate between author's opinion and student's thought. The passage should be approached in a blank manner. ஸோ அதான் நம்ம லைக் ஒரே பேசேஜ் தான் நம்மளால் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்கும், அந்த ஹரிபரி இருக்கும் இல்லையா. பட் என்னென்னா நம்ம பிளாங்க் ஃபார்மேட்டில் அந்த கொஷின் வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணணும்.
only taking in what the passage is giving. Just அந்த கொஷின் படிச்சோமா, இந்த பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்கான் அதை மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர்த்து இந்த பேசேஜால் இந்த பேசேஜ் ரிலேட்டடாக நிறைய எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க, அதை நம்ம மைண்டில் ஏற்றுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டெப்ஸ் டு அப்ரோச் அ பேசேஜ். ஸோ ஒரு பேசேஜ் வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ரீட் த கொஷின் கேர்ஃபுல்லி. இன் த கொஷின் தி ஆஸ்பிரண்ட் வில் கெட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிகார்டிங் வாட் டு லுக் ஃபார் தி பேசேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கொஷினை படிக்கணும். சரிங்களா? இந்த கொஷனில் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு நம்ம அந்த பேராகிராஃபை படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது கொஞ்சம் புரியும். ஓகே, அண்ட் ரீட் த பேசேஜ் வித் த கொஷின் இன் மைண்ட். ஸோ அந்த பேசேஜ் படிக்கும் போது அந்த கொஷின் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ரிகார்டிங் த பேசேஜ் ஆஃப்டர் ஹேவிங் ரெட் தி கொஷின் ஸ்ட்ரீம்லைன்ஸ் தி ப்ராசஸ். The passage should be approached according to the demand in question. Consider the option. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த பேசேஜில் என்ன டேரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். லைக் அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஆன்சராக எடுத்துக்கக்கூடாது. The aspirant should look at the option next and correspond them with the answers to find the closest match. Okay. ஸோ சில டெர்மினாலஜிஸ் வந்துட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அசியூம் அப்படின்னா என்னென்னா டு அக்செப்ட் சம்திங் as ட்ரூ வித்தவுட் ப்ரூஃப், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் அசம்ஷன், அ thing that is accepted as a true without proof. நெக்ஸ்ட் இஸ் கன்க்ளூட். ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு இதுக்கான கன்க்ளூஷன் என்ன, ஹவ் வில் யூ கன்க்ளூட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான எண்ட் என்ன, அட் லாஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம அரைவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் கன்க்ளூஷன், அகெயின் ஃபைனல் அவுட்கம் as well as ரிசல்ட். கக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இம்ப்ளை அப்படின்னா என்னென்னா இண்டிகேட்டிங் ஆர் பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்டேட்டட். ஓகே, ஸோ ஓப்பனாக சில விஷயத்த வந்துட்டு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, பட் இன்டைரக்டாக வந்துட்டு நம்ம கன்வே பண்ணிவிடுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு என்னென்னா இம்ப்ளை, இம்ப்ளிகேட்டிங், இம்ப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் அகெயின் நம்ம இம்ப்ளிகேஷனை நம்ம பார்த்தோம்னா டு ட்ரா கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் சம்திங் ஆல்தோ இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்டேட்டட். எக்ஸ்பிளிசிட்டின்னு வெளிப்படையாக நமக்கு சில விஷயம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, பட் ஆன் த ஹோல் அந்த மெசேஜ் வந்துட்டு கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க. இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா டு ட்ரா கன்க்ளூஷன் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின். என்னென்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அசம்ஷன் ஆஃப் ஆத்தர். தி கொஷின்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஆத்தர்ஸ் ஒப்பீனியன் அண்ட் தாட்ஸ் while writing the passage. The answer in this case is not directly in the passage and requires critical thinking on a part of student. It is important to note that it is the author's opinion that is being asked, and aspirants need to remove their thoughts and opinion focus solely on author. It is important to note the writing style while trying to solve these questions. How the author is describing things, whether he is making a statement or posing questions. The keyword to look out for in these types of questions are assumed, assumptions made, according to passage or author. ஸோ இப்போ ஒரு பேசேஜில் வந்துட்டு ஆத்தரோட ஒப்பீனியன் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க, பட் அது படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் நம்ம மைண்டில் க்ரியேட் ஆகும். பிகாஸ் ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு இவங்க மற்ற ஒப்பீனியன் கூட கோரிலேட் பண்ணி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? பட் நமக்கு அட் லாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணும் போது நம்மளோட ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கக்கூடாது, ஆத்தரோட ஒப்பீனியன் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா அஸ்யூம்டு, அசம்ஷன்ஸ் மேட், அக்கார்டிங் டு ஆத்தர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாமே அந்த பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்கோ ஆத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள், ஒரு பேசேஜ் இப்போ நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, a central message of modern development economic is the importance of income growth, which means growth in GDP, that is gross domestic product. In theory, rising GDP creates unemployment and investment opportunities. As income grows in a country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make a good life. Today, GDP has assumed a significant place in development lexicon. That if someone mentions economic growth, we know
they mean growth in GDP. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. First statement: rising GDP is essential for the country to be a developed country. Rising GDP guarantees a reasonable distribution of income to all households. Which of the above statements or the assumptions are valid? ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அசம்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா, எது வந்துட்டு வேலிடுன்னு கேட்டிருக்காங்க, அசம்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது ஒன்லி ஒன் இஸ் ட்ரூ. ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லி ஒன் இஸ் ட்ரூ. ரைசிங் ஜிடிபி இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த கண்ட்ரி டு பி டெவலப்ட். ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். த பேசேஜ் இஸ் டிஸ்கஸிங் தி perceived importance of GDP in today's world. Since the question has asked for assumptions made, you need to focus on the opinion of author instead of your thought, right? Of the two assumptions given as a part of question, the first seems to be reflected in passage. So first statement அப்படியே நமக்கு passageல கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு தெரியுது. Okay, the second opinion word guaranteed means assurance or promise. So secondல பாருங்க guarantee அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது. பட் நமக்கு பேசேஜில் அந்த மாதிரி எந்த வார்த்தையும் கிடையாது. கேரண்டீஸ்ன்னு என்னது, கண்டிப்பாக அப்படின்னு நடக்கும், இல்லை ப்ராமிசிங் அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம பேசேஜில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு expressions நம்ம express பண்ணது கிடையாது. However, the passage has the phases in theory which is used in describing something it is supposed to happen, may or may not. So maybe நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். The connotations or the implications is usually towards the negative. So மோஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண, நெகட்டிவ் சைடு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. ஸோ option 2 is not an assumption. Option 1 is only the assumption that has been made by the author, right? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு கொஷின்ஸும் நமக்கு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் பார்த்தோம், ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்ஷன் ஆஃப் அன் ஆத்தர். இவங்க இன்னும் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க, நம்ம எப்படி பேசேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் கிளாஸஸில் இன்னும் நிறைய பேசேஜோடு நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.